cos theta is equal to 48 by 36, like that we can do. Yes. What's the answer? A or B? Please, sir. A is the right answer. That's right. A is the right answer. You are right. So u cos theta is equal to 36. U sin theta equal to 50% of this, that's 48. Therefore, tan theta is equal to 48 by 36. How much is this? 48. 4 by 3 is done. 4 by 3, which is nothing but 4. We should do triangle. We should apply triangle, right, sir? Yes. Theta 4, 3, 5. 5, sir. Now sin theta is 4 by 5. 4 by 5. So Side, 4 by side 5. inverse of 4 is. yes. So A is the answer. So A is the answer. Please check it. Yes, sir, done. Yes. Yes, we can go to next question. Just I want to inform the YouTube viewers that was for. Okay, question number 12, Kanna, please. The law, I think in this worksheet, last question. We will take up next worksheet. Drisha, can you give me answer for this question? A body of mass 0.4 kg is whirled in a vertical circle, vertical circle, right? Yes. Making 2 revolutions per second. If the radius of the circle is 2 meters, then the tension of the string when the body is at the top of the circle is. It's a beautiful question. Vertical circular motion எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கணும். Come on. I wish to have answer from YouTube. Kids, can any of you give me answer for this question? Come on. Excuse me, sir. Yes. Sir, I think when you taught the vertical circular motion, I was not there. Okay. Can you just explain it again, sir? Sure. We'll do that. Don't worry. We'll do that. So, also underrated, but the tension will be maximum at the top and minimum at the bottom, please. Tension will be minimum at the top, maximum at the bottom. Other way around. What you say? Yes, sir. Oh, okay. I think it's good if I teach something about this vertical circle motion. That will be useful for everyone. Anyone can respond me on YouTube. Come on, please, my dear kids. Lot of my dear. போட போறீங்களா சார் வெர்டிகல் சர்க்கிள் வந்து? ஆமாங்க, டெரிவேஷன் போட்டுடலாமா? ஏன்னா எல்லாரும் தரவா இருக்க மாட்டாங்க. நான் நடத்தியிருப்பேன், பட் யாரும் ஞாபகம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அதான் பிரச்சனை. இன்னொரு நடத்தினா நல்லது. This class is mean for that. No, we want to give recap of everything. Mithun, Arvind, yes, superb, excellent. I got some yes from YouTube. The people have again joined, excellent. Actually, I created new link. There's no other go. YouTube ஒரு முறை delink ஆயிடுச்சுனா லைவ் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மறுபடியும் புதுசாக தான் போடணும். The same link cannot be continued in YouTube. Yes, Kanna. Now, I will take hope it's clearly visible. Diagram is clearly visible. I want to continue with vertical circular motion. You can assume like a simple pendulum rotated in vertical circular motion. Simple pendulum rotated in vertical circular motion. சரியா கண்ணா? Right. இப்போ இங்க ஒரு simple pendulum இருக்கு. இங்க பாருங்க நூல் கட்டி இருக்கு. இந்த இடத்துல இருக்கு. இங்க இருக்கு. So it's rotating like this. Right? I hope you understand. Let this point be C. Let this point be B. Let this point be A. Am I audible? Video is clear?
Yes, sir. Good. Tarun, excellent Kanna. Sir. Tarun on the YouTube. Okay. Now tell me, this is mg, this is tension at A. This is mg, this is tension at B. This is mg and this is tension at C. I hope now you can understand in how many cases tension helps you and in how many cases tension doesn't support you. You can easily understand from this. So if you take a point A, in the point or something you kanda, point A, suppose you take, right? Suppose you take point A. Even if TC is not supporting, mg can continue to support. Therefore, what's the formula here? mg provides the necessary centripetal force, R, mv square by R. Vc is equal to square root of gr. Nothing new. So what's the critical velocity at the topmost point? This is a minimum speed. This is the minimum speed. Can the body be rotated more than this? Of course, you rotate, no problem. But this is a minimum speed. You understand the point? No. This is nothing to do with the question. First, let me explain you the concept, and then we'll come to the question. If I question I am teaching you the concept of vertical circular motion. Right. Come here. This mg is neither going to help you nor going to disturb you. So your centripetal force is given by one and only by who is that fellow? Tension at B. Therefore, tension at B should support you for mvb square by R. Where R help Let us come to the last case. This tension wants to support you, but this mg says no, is opposing you. Mg just opposing you. Help tension minus mg should support you in mva square by R. Who is this mv square by R, mv square by mv square? That's a necessary force for the circular motion. That's a necessary force for circular motion. I hope you get it. Right, Kana? Third multiple, yes, sir. TA. Ama, if central is towards center, TA. Opposite, net force, winner, loser. Yes. Who should be the winner? Towards center should be the winner. Because it is centripetal force. Getting the point? Yes or no? Yes. Ipo, in the at this point, let us take this as reference. What's the height of this point? Height of this point is given by 2h. Sorry, h is equal to 2r. Sorry, Kana, 2r. Yes, h is equal to 2r. Just the diameter. Ipo, total energy here must be equal to total energy here. Inga total energy enna vachirkinga? At A, at C, sorry, mg 2r is the total energy at A. Must be equal to total energy at A. Sorry, this C by mistake na potte C. Total energy at C in the point. Must be equal to total energy at A. A level energy vachirkinga the reference side. Yes, of m VA square. I can show the Yes. Is it not visible? Okay. I will adjust it. That zoom locha nalla irukku. 1 second. Yes, I hope it's clear now. Clearer kapo? Yes. Ipo solunga VA evlo solunga. Calculate VA. What's the value of VA? VA is equal to nalla parkana. VA square equal to root 5g. 5g varudhu of VA square. 2 root g. Yes. 2 root of r. இப்போ நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம்னா, what mistake is here at point C, this is potential energy plus இந்த இடத்துல kinetic energy இருக்கு of m vc square இருக்கு at A at C equal to
of mva square. என்ன mistake நடந்ததுன்னா, in the previous case I took only potential energy, I forgot to take kinetic energy. But here the body has got kinetic energy also. Look at here, this fellow has got kinetic energy also, right? If you take all this into account, come on, now m gets cancelled. When you take LCM, it is 4gr. I will zoom out. 4gr, yes, 4gr plus இதுக்கு VC க்கு போடுங்க. What is VC? gr equal to VA square. So VA is equal to square root of 5gr. So this is the minimum speed again. This is the minimum speed again. Now tell me, in the case of vertical circular motion, in the case of vertical circular motion like this, right? Vertical circular motion like this, what's the minimum speed at the top? Minimum, not necessarily the same. Minimum gr. At the bottommost point, 5g. Please take note of this and then we'll come to our question. Namma question different. Our question is entirely different. Sir, the circle of the புரியல sir. எதுக்குன்னா? Sir, TA minus g is equal to 5 me. அதுக்கு next to அது இதுவா? Yes sir. Total energy at C equal to total energy at A. A is the reference point. So H is equal to 0. இங்க வந்து from reference point H is equal to 2R. இப்போ சொல்ல total energy at C இந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இருக்கா? mg into 2R potential energy of m velocity square gr. This is the total energy at C. Total energy at A, reference, no height, no potential, only kinetic, of m VA square. அவ்வளோதான் சால்வ் பண்ணால் உனக்கு வந்துடும். That's all. The same. Getting it? Yes sir. This is a discussion about vertical circular motion as per our NCERT textbook. NCERT textbook la என்ன இருக்குன்றது. But our question is slightly different, I think. So இது NCERT. So why is it half mgr? Of mgr. Of m v square kanna. This is v square. Look at this is v square. இங்க பாரு. இதான் v square. Look at. இதனோட ஸ்கொயர் இத போடு. Okay. v square. vc square. vc at the topmost point. Raghavarshini, clear up purida kanna? Raghavarshini. Yes, sir. Good. Shall we go ahead? Yes sir. Excuse me, sir, I have a doubt. Yes, can I, Yashashwini? Sir, at point A, the velocity will be maximum or minimum, sir? See, among the velocities in the circle, it is the maximum. I agree with you. Once again, I repeat. So this body gets maximum speed at the bottommost point. What you say is correct. But it is the minimum speed. This is the minimum speed at the bottommost point, so that you can complete the circle. Can the body have more than this? இதோட 10 times, 100 times, million times கூட இருக்கலாம். புரியுதா சொல்றது? You understand my point? Alright, sir. புரியுதா? So it is the minimum speed to complete the circle, but when you consider within circle for the given situation, this is maximum. Got the point? I hope it's not clear. Is it clear? Yes, sir. Good. இப்போ நம்ம கொஸ்டினுக்கு போயிடலாமா? I think now you can understand our question better. You got some input regarding vertical circular motion. I think you can. At the top we have kinetic energy, Harita. At the topmost, the minimum speed. At topmost, the minimum speed is critical speed is square root of gr. இங்க பாரு. இதங்க இருக்கே. இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணமுல்ல? Harita says that at the topmost point there is no kinetic energy. There is kinetic energy. Look at the topmost point the body is rotating, having some speed or not? At the topmost, look at the topmost point the body has got some speed or not? Yes, it has got So speed. there is kinetic energy
energy, but potential energy is greater than that. Potential energy, yes, that's greater, or all those depends on your speed of rotation. All those depends on your speed of Sir, the rotation. diagram in that why you cut TC, sir? TC பக்கத்துல mark போட்டுருக்கீங்க sir. Sorry. TC க்கு பக்கத்துல ஏதோ something you mark. இல்ல, see, for when you calculate the minimum speed, we assume as if the TC is 0. But இதை நீ 0 பண்ண முடியாது, இதை நீ 0 பண்ண முடியாது. You can never afford to make TS 0, TBS 0. ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், வேற யாரும் கிடையாதுங்க. பட் இங்க even if you remove tension, who can help you? MG. That's what we take, that's a minimum, but not necessarily always. That's a minimum, that's all. Yes sir. Satya, you claim A is the answer, beautiful, but that may not be the, Sir. but that may not be the correct. A is, Sir, could you kindly show the question again? sure, definitely. Please go ahead. Question is on there on your screen, come on. Question is right on your screen, come on, go ahead. All of you please go ahead solving the question. 1 minute time. The question is readable on your screen? Yes sir. Okay. What about YouTubers? YouTube viewers, is it? Beautiful. Loganoigi has given me the right answer. Beautiful. Already I got the answer on YouTube. Loganoigi gave me correct answer. I was just waiting for others to respond. Beautiful, Kanna. Children, option B. Is it option B? Sriram, what is the answer? What is the option? Sriram, answer சொல்லாமே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. Sriram இருக்கனா? Yes sir. Drisha, come on கண்ணே. சொல்லுப்பா Drisha. Sir, option A. Option A, no. No sir. Ankit also got the right answer. Ankit, Something between B and C sir. but something between B and C. So in the English alphabet there is nothing between B and C. Right? Yes sir. Second option answer. Yes. So I think you read the question now. So the question says that omega is 2 revolution per second. Omega is 2 revolution per second, right? 2 into 2 pi radian per second.
Sir, I can't see what you are saying. Yes, I'm showing you now. Raise. Body of mass 4 kg. Mass, 0.4 kg. sorry kanna, 0.4 kg. Correct. Radius எவ்வளவு கண்ணு கொடுத்தாங்க? Radius 2 meter. 2 meter. Radius 2 meter. வேற என்ன கண்ணு? அவ்வளவுதானே? என்ன கேட்டாங்க அவங்க? Tension, so simple. இங்க பாருங்க, this is velocity. This is tension at A. This is mg. இப்போ சொல்லு கண்ணு, யார் centripetal force கொடுக்கணும்? Who should give the necessary tension கொடுத்துருவாரா? Minus. Beautiful. Tension at A minus mg shall give you mva square by r. இதில் யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தால் முதல்ல சொல்லிடலாம். Just now I discussed with you. I hope you are thorough with this concept. யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தால் சொல்லிடுங்க. Excuse me, sir. Yes, Kanna, please. So the 2 revolutions per second represents frequency, right? Which one? 2 revolutions per second. Yes, exactly. 2 rotations per second. Very simple. You are right. For 1 rotation it is 2 pi. Therefore for 2 rotation it is 2. So we use V is equal to R omega and then only solve. Yes, exactly. Then, This sir, is you have Sir, I made calculation about it. Okay, Kanna. M by R. What is VA? R square omega square. V is equal to R omega. R cancel. So mg plus mr omega square is the tension at A. Come on. போட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராச்சும். Tension at A. So Sir, the MVA square is centripetal. Sir, sorry. Sir, the MVA square is by R is centripetal or centrifugal, sir? It is centripetal. Centrifugal. There is no question of centrifugal here. Absolutely no question of centrifugal here. Centrifugal என்ற கான்செப்டே நம்ம கிளாஸ்ல இதுவரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுக்கல. I will teach you once I start laws of motion. Centrifugal is a pseudo force. அப்போ ஒரு கல்லை கட்டி இப்படி நூல்ல சுத்துறோம்னா அது சென்ட்ரிபீட்டலா சென்ட்ரிஃபியூகலா சொல்லு பார்க்கலாம். Centrifugal, sir. நோ சென்ட்ரிபீட்டல். Centripetal, sir. அது கூட சென்ட்ரிபீட்டல்னு சொல்லவே கூடாது. என்ன சொல்லணும் ஸ்ரீராம் சொல்லு. Centripetal. Yes, the necessary centripetal. As a physics student, you should never call it a centripetal. It is the necessary centripetal force. So the necessary centripetal force is being given by this fellow. That's all. So I have been telling always in my class, centripetal force is not a physically existing force at all. It's a demand. It's a requirement to be fulfilled by somebody from outside. Who is that somebody from outside? Maybe my muscular force, maybe tension in the rope, maybe attraction due to electrostatics, anything, maybe friction, எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் try to understand, centripetal mv square by r by itself is not a force at all. It's a demand. Centrifugalனா என்ன அது பார்ப்போம். அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன வரணும், pseudo force concept வரணும், non inertial frame வரணும். It will take time. I think another 2 classes we will reach that. 2 students gave me exact answer long back. They are Lognoigi and Ankit. They gave me Pakka answer. I am waiting for others to give me answer. Here the formula is available. So just substitute the values, get the answer. Come on. Raghavashini, answer podlame. kindly do this question? Sorry. Could you kindly do this question, sir? Mudiji pochekana, I have completed. Already I have done. 8.86, sir. Already I have done. Look at tension at A is equal to m எவ்வளவு கண்ணா நீங்களே சொல்லுங்க. 0.4 into 10 4 plus இது ஒரு 0.4 into 2 0.8 into omega square, the square of this 4 pi the square, 4 pi the whole square. You know 4 square is 16, pi square is 10. You know 0.8 plus 4. இப்போ சொல்லுங்க எவ்வளோ TA? So when will it be TA plus MD at the top? No, you don't get confused. Very simple. You look at the arrow mark. This is a rope. This is a string rope. This is a body. This is mg. This is tension.
இப்போ பாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க டு கிவ் யூ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் TA plus mg. Don't memorize top, bottom and all. In the given situation, what's the answer? You check it. Come on, answer எவ்வளோ கண்ணா? 112 112 வருது கண்ணா? 130. So the answer is 130.2. 130.2. அப்படிதான் சார் வருது அங்க அப்படி போட்டா. 130.2. ரைட். எங்கே மிஸ்டேக்னு பார்க்கலாம். எங்கே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணோம்? mg. நமக்கு g தாங்க என்ன பெரிய g ஒன்று, இந்த பை ஸ்கொயர் ஒன்று. இந்த பை ஸ்கொயர் நான் 10ன்னு போட்டுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக அது 10 வராது, 9.8 தான் வரும். ஆக்சுவலாக 9.78 அப்படி தான் வரும் அது. ஸோ தெர் இஸ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. க்ளோசர் ஆன்சர் நம்ம எடுத்துடலாமே. நம்ம எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்ணா. இதெல்லாம் 9.8 எல்லாம் ஓல்டு ஸ்டோரி. இப்போ வந்து 10 போட்டால் தான். இப்போ லேட்டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து IIT NEET எல்லாமே 10 தான். ஸோ இட் டி நாட் வரி. இன்னும் NCERT டெக்ஸ்ட் புக்கில் மட்டும் தான் 9.8 வச்சுருக்காங்க. So 132 Newton per. 132 வருதாம்மா, கொஞ்சம் அதிகம் தான். திஸ் இஸ் பிகாஸ் இந்த பை வேல்யூ தான். நீங்கள் பை வேல்யூ கரெக்டாக போடுங்க, யூ வில் கெட் தி எக்ஸாக்ட் ஆன்சர். பை வேல்யூ கரெக்டாக போடுங்க, யூ வில் கெட் தி எக்ஸாக்ட் ஆன்சர். Yes sir, I rechecked it. I'm getting 130.2. With 9.8, right? By using 9? Sir, I took it as 4/10 into 2 into 16 pi square. And with that I'm getting answer is 126.2 plus 4 is 130.2 sir. Adagane pi square value, what did you take? What value you took for pi square is my question. You calculated pi as 22/7, or what method did you follow? Or 3.14, what did you follow? Or pi square is 10, what method did you follow? Sir, 3.14. 3.14 can the answer the varda. Then I should admit that there is error in the answer. There is a small error. It's 9.8 only. 9.8. There is small error in the answer. There is small error in the given answer, I mean, right? அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆன்சரில் there is error. This is not exact value, it is approximate value. சரியா? ஸோ இது வந்து அப்போ கரெக்டாக கொடுக்கலவங்கன்னு தெரியுது. ஓகே ஃபைன். எனிவே that's the closest answer for us. Leave it. You understand the concept? Concept புரிஞ்சுது அப்போ. Now tell me, this body is now rotated with a speed more than the required speed, minimum speed, or less than the required speed. Once again I repeat my question. More than. Also minimum speed. Suppose, this question விட்டுருங்க, leave the question. My question is, for this given situation, what's the minimum speed at this point? VA is equal to square root of 5GR. Square root of 50 into R எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 2. So 10 meter per second. V is equal to R omega. Omega is equal to V by R. V எவ்வளோ? 10. R எவ்வளோ? 2. So 5 sir. 5 revolution per second. So 10 pi. Sorry, 5 radian per second. Sorry kanna, my mistake. 5 radian per second. இங்கே எவ்வளோ சுற்றிட்டு இருக்கு? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 pi radian per second, which is more than 12 radian per second. அப்போ this question they have designed in such a way, they are rotating this body with a speed much more than the minimum speed. This belongs to minimum calculation, but this is what they are given. Suppose some question இப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன். இதே கொஸ்டின் இப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்க. The angular speed of the body at the topmost point is pi radian per second. அப்படின்னா உனக்கு ஆன்சரே வராது. ஏன்னா the minimum angular velocity required at the bottommost point is how much? 5. They have to give here something more than 5. They have to give here at least 5 or more than 5. புரியுதா சொல்றது? அதை விட குறைச்சி ஒருத்தருக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாருன்னா அவர் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறது ஃபிசிக்ஸ் தெரியல, ஏதோ ஏமாறுறாருன்னு அர்த்தம். புரியுதா? You understand the point? Sir, if there is the option called none of these, can we straight away put, sir? Yes, in that case you can put, absolutely no problem. Or they may give you an option like the body does not continue in circular motion, something like that, the option they'll give.
You are right. Okay, sir. எக்ஸாக்டா கால்குலேட் பண்ணா 129.56721 அதாங்க there is small error. I agree, there is small error in that. சரியா, அதில் ஏதோ ஒரு சின்ன எரர் இருக்கு. ரைட். இந்த क्वेश्चन எங்க இருந்து எடுத்தீங்க? நமக்கு தான் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ல லட்சக்கணக்கில் கொஸ்டின் இருக்குதுல்ல, அதை ஏதாவது பிடிச்சி போட வேண்டியதுதான். சார் எங்க இருந்து எடுத்தீங்க சார்? அது எப்போ நம்ம எத்தனை வருஷமாக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதே வேலையாக பண்ணிகிட்ருக்கோம்ல. Option E, none of this, sir. Okay. I'll come, just a second. I'm just preparing screen for you for the next question. எதுக்கு ஆப்ஷன் none of this இல்லை, 115 தான் அவங்க ஆன்சர் கீன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமமா எதுவும் சொல்றாங்க சார். Yes, please come to the next question. Next question is waiting for you. Please go ahead. Next question is just waiting for you. Sir, option C. Beautiful, Yashashani. Beautiful. How did you get that? The change in momentum is impulse, sir. Force into time. Force here is the weight and the time taken is time of flight, sir. Very good. Excellent, Kanna. That's right. You are right. Answer for this question is None, sir. Nanna, என்னாச்சு? என்னாச்சு நன்னு சொல்றேன்? இதுதான் ஆன்சர். இதுதான் ஆன்சர். C is the answer. புரியல கண்ணா? Sir, Yes, Kanna, please. sir, how force can be taken as the weight of? Of course. கவனிக்கண்ணா. இப்போ what is force according to Newton's second law? Net unbalanced is given by change in momentum by time taken. What is change in momentum? Impulse is simply given by force into time of action. இதுதான் நம்ம ரொம்ப காலமாக படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ அதை தானே கேட்டிருக்காங்க. A ball is thrown up, given angle, horizontal, then the total change in momentum, right? Change in momentum. What is change in momentum? Force. இப்போ ஒரு projectile எடுத்துக்கோங்க. This is your projectile. What is the one and only force acting on it? The one and only force acting on it is mg. வேறு யாரும் கிடையாது. நீ எங்கே போனாலும் mg மட்டும்தான் force. எது மட்டும்தான் force? mg மட்டும்தான் force, right? mg is the only force. Right? And then how long it acts? It's acting for the time of flight. Up a change in momentum at any point of time is simply, come on, mg multiplied with time of flight. நம்ம முன்னாடி ஒரு question போட்டோம் இல்லையா? ஒரு question, the today beginning of the question I clear பண்ணிட்ட board அது. Very first question today we discussed. What was that? A ball was thrown at an angle u with an angle 30 degree. Yes, sir. By the time it reaches the ground, what's the change in momentum? இப்போ அந்த question பார்க்கலாமா? Shall we check with that question? அந்த question போட்டு பார்க்கலாம். Right. கவனி. இதே மெத்தட்லையும் போடலாம். I gave you already two methods. Even this method will work. சொல்லு பார்க்கலாம். What's the momentum for that ball? Change in momentum is simply mg multiplied with time of flight. இப்போ ஒரு பால் வந்து இப்படி தான் கொடுத்தாங்க அவங்க கிளியராக 30 டிகிரி கொடுத்தாங்க, u கொடுத்தாங்க. What's the time of flight? 2u sin theta by g. இதானப்பா கொடுத்தாங்க 2u sin theta by g. So u by g is the time of flight. mg, that's a weight, force, into time of flight. Time of flight எவ்வளோ? u by g.
Yes, sir. U by G, G cancel. What is change in momentum? mu. MV. இதுதான் நாமளும் கண்டுபிடிச்சோம். We did 120 degree and finally we found it. நம்ம என்ன பண்ணோம்? இது P1, இது minus P1, இது P2. The angle is 120. Therefore the resultant is P அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம். What is the resultant? P2 minus P1. இது என்ன resultant? இதுதான் change in momentum. இங்க பாரு change in momentum. அப்போ இந்த மெத்தட்லயும் you can do that. You understand the point? Even the question number 1 what we did today, we can do even here. Getting the point, Kanna? Yes, sir. Yes. I think everyone is convinced with this answer. Sanjay, your answer is right. C is the right answer. I hope everyone understood the question. So different ways of understanding the same question. Shall we go ahead, Kanna? Shall we go ahead? If you say Yes, yes, if you say yes, I can take you to next question. Come on. 12. It's a good question. கொஞ்சம் ரேட் லேசர் ரொட்டேஷன் மோஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். Anyway, try this. போடுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு தெரியவே இல்லை சார் அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அது மட்டும் கொஞ்சம். அதுக்கு என்ன கண்டு பண்ணலாம்? அது பண்ணணுமா? இது பண்ணலாமே. எஸ் இப்போ பாரு இல்லை அப்போ அது நார்மல் ஆகிட்டு பிரசாமி எழுதிடும் சார். இதெல்லாம் போய் எழுதிட்டு உட்காந்துது இப்போ கண்ணா பார் சார் அது பையா சார். இப்போ பார் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாரு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். நான் ரீட் பண்ணுறேன். I'll read it. A cylindrical tube of length L, radius R is filled with a liquid of density P. A cylindrical pipe. One second. I'll draw it side by side so that you can. Yes. A cylindrical pipe filled with a liquid of radius R, length L, radius is R. This radius is R. Diagram na போறது clear-ஆ இருக்கா? R is filled with a liquid of density say rho. Density usually rho தான் எடுத்து முதல்ல புதுசா ஒண்ணும் கிடையாது. Now it is rotated with the angular velocity omega. இப்படி பிடிச்சி சுத்துறாங்க. This is fulcrum. இந்த இடத்துல center O fixed. இந்த இடம் வந்து fixed. அப்போ the tube is rotating like this. Clear தானே? The tube is rotating like this. You understand how it works? I am on screen share mode. Come on, Kanna. இப்போ இந்த பைப் தான் இருக்குன்னா இப்படி சுத்துறாங்க. Right? It's rotated like this. புரியுதா? இது சென்டர் அப்படியே இருக்கு. இப்படி மட்டும் சுத்திக்கிட்டு வருது. புரியுதா இல்லை? எங்க பாரு இப்படி சுத்திக்கிட்டு வருது. You understand the point? Is it not clear? Yes, sir. Is it not clear? It's rotating like this. Yes. Length of the pipe is L, radius of the pipe is R, filled with the liquid density rho. With the center, it's rotated with the angular velocity omega. It's rotated with the angular velocity omega. Come on, சொல்லுங்க. Sir, option C, sir. Question number 12. That's right. That's right. You made it right. Horizontally about the axis along one of its end. Horizontal சுத்துறாங்க. நான் சுத்தி காட்டினது vertical. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு இப்படி சுத்தி காட்டிட்டேன் vertical. But அவங்க என்ன சொல்றாங்க இப்படி. Yes, sir. இப்படி horizontal. Why they are rotating in horizontal? Therefore the effect of gravity can be avoided. Neglected. Not neglected. It's not no more. ஏன்னா 90 டிகிரில வந்துரும். 90 டிகிரில வந்துரும். Okay. இப்போ சொல்லுங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு? The force at the other end of the pipe is. Yes, it is simply mv square. What's the centripetal force? The necessary centripetal force on the liquid. God is the value. What's the necessary? mv square by r. mv square by r. அப்போ mv square by r போட்டுக்கலாமா? mv square by r. v is equal to r omega. mr square omega square by r. So you get mr omega square, but you will not get answer. Instead of M, we can substitute for this. No, you cannot get answer. You will not get answer. You will not get answer. Then how do you get it? யாராவது help பண்ணுங்க. Sir, can we use moment of inertia, sir? Moment of inertia. No, not at all. Moment of inertia has nothing to do with force. Moment of inertia is a scalar quantity, right? Yes, moment of inertia is a scalar quantity, right? So because it's rotated, we still can't use torque or anything, sir. Of course, torque will be there. Anyway, the person who rotates it has to apply torque on it. But that is not the question now. The question is,
what's the force on the outer end? Say for example, இப்போ ஒரு பைப்பில் தண்ணி இருக்குது, நான் அதை வேகமாக சுற்றுறேன். Assume that I am rotating it. சொல்லுங்க, ரொட்டேட் பண்ணி காட்ட முடியாது. Suppose I rotate it. தண்ணியெல்லாம் வெளியில் ஓடுமா உள்ளே ஓடி வருமா? Just imagine. Outside. Outside, sir. Outside. So this end of the pipe will have more pressure, more force. This end of the pipe will not have any pressure at all, zero. Why? Because the molecules here experience force m v square by r. Their velocity is zero. M r omega square. M r omega square. R is zero. They don't need any force because they don't move in circular path. ஏன்னா அது ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது. Because the axis is fixed. Axis fixedனா என்ன அர்த்தம்? அங்கே இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் ஓட போகிறது கிடையாது, சர்க்கிளில் போக போகிறது கிடையாது. அப்போ அதுக்கு எந்த விதமான சென்ட்ரிபியூட்டல் ஃபோர்ஸும் வேண்டாம். ஆனால் இங்கே இருக்கிற மாலிகுல்ஸ்க்கு என்ன பிரச்சனைனா, they are going in circular path. m v square by r, m r omega square, it is there. புரியுதா சொல்கிறது? it is there. அப்போது அதுக்கு சென்ட்ரிபியூட்டல் ஃபோர்ஸ் வேணும். You understand the point? அதுக்கு necessary centripetal force வேணும். Getting the point? மதுசூதனன் ஆன்சர் எதுவும் சொல்லியிருக்க? எஸ் for this question. Topmost. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ஒன்று நம்ம ஆன்சர் போட்டோமே, டென்ஷன் ஆன்சர் சரியாக வரலன்னு பேசிக்கிட்டோமே, அது டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வில் செக் தட். இது எங்கிட்ட இருக்கு. டாப் மோஸ்ட் தான் கேட்டிருந்தாங்க. That's why I asked whether mg plus பண்ணனுமா இல்ல. ஓகே. Tension plus mg. 1 second கண்ணே. ஆமாம் கண்ணே, டாப் மோஸ்ட் கேட்டிருந்தாங்க, நம்ம பாட்டம் மோஸ்ட் போட்டோம், அதனால தான் நமக்கு ஆன்சர் வரல. ஓகே, குட். மதுசூதனன் ஃபவுண்ட் இட் அண்ட் he replied me on chat. Beautiful, that's right. ஆமாம் கண்ணே, நான் மிஸ் பண்ணிட்டோம். Again we will go back to that question. இல்லை போய் டாப் மோஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். நான் பாட்டம் மோஸ்ட் போட்டேன். தட் வாஸ் ஓகே, ஃபைன். கம் டு த கொஸ்டின். இப்போ நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு வாங்க. நாட் கொஸ்டின், எக்ஸாக்ட்லி டிஸ்கஷன். இப்போது இதில் என்ன பிரச்சனை? சரி சார், சென்ட்ரலில் தான் சென்ட்ரிபியூட்டல் ஃபோர்ஸ் இல்லை, நான் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டுக்கு போட்டுக்கிறேன். அவுட்டர் மோஸ்ட்டுக்கு போனால் இதுக்கு யார் போடுவா? Different parts of the liquid molecules get different centripetal force. Got the point? You understand? Because radius are changing. அப்போ இது எப்படி தான் சார் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஒரே வழி இன்டகிரேஷன் தான். வேறு ஆப்ஷனே. ஒரே வழி இன்டகிரேஷன் தான். உனக்கு போடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் இன்டகிரேஷன் பாருங்க, ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. இவர் வந்து இப்படி சுற்றிட்டு வர போகிறாரு. ஒமேகா x, this is dx, this area is A. What's the volume here? dv is given by area into dx. யாருக்காச்சும் இது நான் போடுற இது டெரிவேஷனில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். then and there. Area into dx is the dv volume. Then what is dm at this point? dm at this point is a into dx into rho is the dm. இப்போ இந்த dm வந்து அப்படியே சர்க்கிளில் சுற்றிக்கிட்டு வரா. இந்த dm என்ன பண்ணுறா? அப்படியே சர்க்கிள் இப்படி சுற்றிக்கிட்டு வரா. What's the radius? Come on, what's the radius? X. For my pipe, what's the minimum value of x? X minimum is 0. What's the maximum value of x for my pipe? X equal to r as per the question. Questionல அவங்க r தான் கொடுத்திருக்காங்க. Maybe smaller, okay, smaller. So the radius of the pipe. But I neither take 0 nor take r. I take a piece of slice in between. What's its distance? X, and thickness is dx, and it is having mass this much. For my piece of the slice of liquid or whatever you call, இது இப்போ சுற்றிட்டு வரா. I will give necessary centripetal force. சொல்ல பார்க்கலாம். The necessary centripetal force for my piece, small f போட்டுக்கிட்டேன், is given by, அதனோட மாஸ் எவ்வளோ? dm mv square, sorry, வரங்க m r omega square. சரியா? இது யாருக்காச்சும் சந்திருக்கா? mv square by r is also called mr omega square. Am I right? mv square by r is also called mr omega square. Am I right? Yes, sir. Yes. Substitute பண்ணிக்கண்ணா.
Dorka par dm. DM sir. dm to substitute paniko. Come on. Small force a rho omega square x into dx. Is it right? A rho omega square x into dx. ठीक है क्या ना? Correct. Sir, the interval is 0 to x, no sir? 0 to r. Okay. The minimum value of x is 0. The maximum value of x is, come on, புரியல உனக்கு? r. Right. அவ்வளோதான் முடிஞ்சே போச்சு ப்ராப்ளம். போட்டு முடிச்சிடுங்க. Integration 0 to r gives you centripetal force. Finished. A rho omega Sir, is square it option C? x square by 2. Correct kan? 0 to r. Finished. C is the answer. 0 to r. 0 to r L. Oh, sorry. நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன். A is the ஆமாம் என் லென்த் L தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் தான் R போட்டேன். L கண்ணா L ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இன்டெகிரேஷன் லிமிட்டை மட்டும் மாற்றிக்கணும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த லிமிட் மட்டும் L, இது மட்டும் L போட்டுக்கோங்க. சரி, அப்புறம் ஏரியாவுக்கு பை ஸ்கொயர் போட்டுங்க. ஏரியாவுக்கு என்ன பண்ணிக்கங்க, இந்த ஏரியாவுக்கு என்ன போட்டுக்கணும் நீங்கள்? கமோன். ஆமாம், அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, R தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோ போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். பிகாஸ் அவங்க இங்கே ஏ கொடுக்கல, நான் தான் ஏ எடுத்துக்கிட்டேன். அவங்க இந்த இடத்துல R தான் கொடுத்தாங்க இன்ஃபேக்ட். அப்போ R by A becomes pi r square and integration ranges from 0 to L. Getting the point? Yes, sir. Amlata, you understood now? Should I explain more? Satya understood? கொஞ்சம் யூடியூப்ல எஸ் போடுங்கண்ணா. If you don't understand, I will redo it, no problem. இப்போ வந்து ரொம்ப அவசரப்பட்டு நடத்தணும்னு எனக்கு அவசியம் கிடையாது. It is not necessary for me to rushing. எனக்கு வந்து ஒரு 10 ப்ராப்ளம் போட்டாலும் ஒரு கிளாஸில் you kids should come along with me to understand the deeper level of physics, how to manage high IIT problem, NEET problem. அதுதான் முக்கியம். That is more important. Sir, if I integrate, I get pi only, sir, not pi square, sir. Pi, you mean pi or sorry? Answer differ ஆகுதா? Area of the substitute pi r square means only pi is there, sir, not pi square, sir. There is no pi square. இங்க pi square ஆன்சர்ல கொடுக்கலாமா? போடவே இல்லை. என்ன ஆன்சர்ல அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதுறேன் பாரு. rho pi r square omega square L square by 2 is the answer given here. This is the answer given here. சரி. இல்ல சார், எல்லாத்தையும் pi square இருக்கு சார் ஆன்சர்ல ஆப்ஷன். இல்ல கண்ணா, தேர்ட் ஆப்ஷன்ல pi square இல்லமா? எந்த ஆப்ஷன் அது pi இல்ல பையோட r ஒட்டிட்டு இருக்கு. உனக்கு விசிபிலிட்டி சரியா இல்ல தூரத்துல இருந்து உனக்கு. ஓகே சார். எதுலயுமே பைக்கு அவங்க ஸ்கொயர் போடல. In none of the answer they gave pi square. They gave pi r square. Pi and r are mixing together in typing. அதனால அப்படி தெரியுது. I have written you the answer. I got it, sir. Yes. Sir, I am leaving the meeting, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Shall we go for next question? I think I should. Yes. I think I should redo this question once again. Pananama? Sir, no, sir, clear, sir. Clear. Okay, Kanna. Good. Oh, someone is asking me. Giridharan is asking. Giri is asking me to redo it. Yes, Giri. அது ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் இன்டகிரேஷன் நீங்கள் பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஐ திங்க் நம்ம இன்டகிரேஷன் இதுக்கெல்லாம் ஒரு கிளாஸ் போடணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன் இதுக்கெல்லாம் ஒரு கிளாஸ் போடணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் பசங்க இன்னும் லாகரிதம் பேஸ் சேஞ்ச் கூட தெரியல, ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்காங்க. வாங்க வேகமாக பண்ணிடுறேன் ஒரு முறை. பிகாஸ் சம் கிட்ஸ் ஆர் ஆஸ்கிங் மீ டு ரீடூ இட். ஒரு முறை வேகமாக பண்ணிடுவோம். we need not spend more time on this. Is rotated with angular velocity omega. Center O. So
Now we cut this into pieces, slices. Consider one such a slice at the distance say x from the center, whose thickness is dx. Now, what's the mass of this small piece? The chinna piece oda mass evlo அப்படினு the question. What's the volume? Volume is given by area into thickness. Or disk area into height, pi r square h. What are you going to pi r square போட்டுக்கோங்க. Pi r square into dx is the volume. What's the mass? Multiply with density. Pi r square rho into dx is the mass. In the dm என்ன பண்ணுது? X என்ற சர்க்கிளில் சுற்றிக்கிட்டு வருது. Is rotating in the circle x. What's the centripetal force? The formula for centripetal force is either mv square by r or mr omega square. But நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் x is the radius. What's the necessary centripetal force? The necessary centripetal force on the small mass is given by dm mass r square mr omega square. Right? dm substitute பண்ணிக்கோ, omega square times dm எவ்வளோ? pi r square rho into x into dx. Integration 0 to L. அவ்வளோதான் முடிஞ்சே போச்சு force. So omega square pi r square rho into L square by 2. Finished. All the answer. It's the total force. Because the Giridharan asked, I did it once again. Okay, let's go ahead. Next question poillama. Next question poillama kanne. Yes, sir. I think in the question நம்ம நேத்திக்கே செஞ்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். One second. Yes, வாங்க please come to this question. பார்க்கலாம் யார் செய்றீங்கன்னு செய்யலாம். Come on, I am waiting for your answer. Come on. நான் படிக்கட்டுமா? The particle is thrown upward with a speed u at an angle theta with the horizontal. When the particle makes an angle phi with the horizontal, its speed changes to v. Then v is equal to. Come on. இது நேற்றுக்கு நம்ம செஞ்ச கொஸ்டினோட ஐடியா தான். ஐடியா இஸ் சேம், பட் த லாங்குவேஜ் they ask is different. நேற்றுக்கு இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் செஞ்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? கொஸ்டின் பார்ட்டிகல் இஸ் thrown with certain velocity, certain angle, 60 degree என்னமோ கொடுத்தாங்க. After sometimes it becomes 45 degree. What is the time taken? Something we calculated. The same idea. Once again the same idea. Come on. யார் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க? Come on கண்ணா please. Sir, is it option A? Option A, 15th question, right? 15th question, option A. Yes. Phi is less than theta or more than theta? Look at this question. Phi is less than theta or more than theta? Come on. More than theta. Phi is less than theta or more than theta? Look at the diagram carefully and answer my question. Look. Less than theta. Less than theta. ஏமா இப்படி போக போக இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகும். Look at it, it will decrease. Right. So our first job is to cut. நான் வழக்கமாக கட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். சொல்லி பார்க்கலாம். இது எவ்வளோ? Come on. ஏன் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது சொல்லுப்பா. இது எவ்வளோ? U sin theta. ரைட். அப்போ இது எவ்வளோ? U cos phi. ஏன்பா? U cos theta will never change. U cos theta will never change. You agree with me or not? U cos theta will never change. Yes or no? Come on.
Yes, sir. Yes, but when you look at this situation here, this is V. Therefore, according to the new condition, this is also called V, come on, cos phi. This is also called V cos phi. இது எவ்வளவு பேரா சொல் பார்க்கலாம், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி பார்க்கலாம். இது எவ்வளவு V? V sin phi. And u sin theta. Yes. Can you say that U sin theta is equal to V sin phi? Yes, sir. Yes, sir. என்னது? No, sir, you can't. Because You can't. high. Which is less? Sir, is it option B? So v sin theta is V. less, sir. That's right. இப்போ out of V sin phi and U sin theta, which is greater, I am asking you. U sin U sin theta. Yes, because the vertical velocity as the time passes keeps decreasing. It keeps decreasing. Apo, but one thing is sure, the horizontal velocity, whatever you name it, whatever you call it, must be same. Apo, this must be equal to this. புரியுதா இல்லையா? ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக தான் இருந்து ஆகணும். அப்போ U cos theta must be equal to V cos phi. எந்த ஆன்சர் வேணாலும் போட்டுக்கோ, உனக்கு என்ன வேணுமோ பார்த்து போட்டுக்கோ. Which is the right answer? Sir, option B, sir. Second option. Beautiful, Kanna. That's right. புரிஞ்சிச்சா பருப்போம்? Yes. Maharajan has given me B as answer. Loganoigi has given me B as answer. Very good, very good. So I can very well go to next question. Concept purida. The concept, see, I'm teaching this question so that you can build your concepts very strongly. நான் சொல்கிற கொஷின்லாம் அப்படியே ஐஐடியில் வந்துடணும், நீட்டில் வந்துடணும் சொல்லலை, நம்ம நடத்துகிற கொஷின்லாம். பட் இஃப் யூ பில்ட் எ ஸ்ட்ராங் பேஸ், யூ கேன் solve any question, you can ask any question. That's the idea, right? Clear புரியுதா? Yes, sir. Yes. 16. I'll check that. That is you can. Sir, we completed this. Yes, yes. Some repeated questions will be there. What to do, Kanna? Some repeated questions will be there. Yes, this you can do. Small application of law of conservation of momentum. Come on, do it. Do it. The YouTube இருக்கிற குழந்தைங்கலாம் லைக் போட மாட்டாங்களா? They don't put like. YouTube kids. YouTube இருக்கிற குழந்தைங்கலாம் என்ன கோவமா இருக்கீங்களா? லைக் போட மாட்டீங்களா? ரைட்? ஸ்வேதா மேடம் சொன்னாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்று லைக்கே போடல சார் அப்படின்னாங்க. அப்படியா? யூடியூப் கிட்ஸ், லோகநாயகி, ஹரிதா, மிருதுல்லா, தயனிதா, ஹேமலதா, கிரிதரன், நேற்று யாருமே லைக் போடலன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? பியூட்டிஃபுல். ரைட், சொல்லுங்கண்ணா. கொஸ்டின் நம்பர் 18 சொல்லுப்பா. சொல்லுங்கண்ணா ப்ளீஸ். Maximum range of 16 km, the highest point of motion it explodes into two equal maximum சொல்லிட்டாங்க. By saying this maximum, what do they mean? By saying this maximum, what do they mean? Theta is equal to சொல்லுங்கண்ணா. Theta is equal to 45 degree. So indirect theta 45 னு சொல்லிட்டாங்க. Indirect சொல்லிட்டாங்க. At the same time range 16 km னு சொல்லிட்டாங்க. 16 km. You know 16,000 meter. So huge. Okay. But the highest point of motion is exploded into two equal masses. Equal mass தானே ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம். 3, 4 கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ரெண்டாவது தானே பிரியுது. Two equal pieces. One mass drops vertically downward, covered by the other mass. The horizontal distance covered by the other mass from the time of explosion. இந்த இடத்துல இருந்து horizontal distance மற்றது எப்படி போகும்னு கேட்குறேன். முதல்ல before explosion, after explosion, two concepts. இது வந்து before explosion. Before explosion, this is before. இது வந்து after. Before explosion இவர் என்ன பண்ணிருந்தானா இங்கே இது வந்து யூன்னு எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து யூன்னு எடுத்துக்கோங்க. சரியா? அப்போது இது எவ்வளோ வரும்? u by root 2. U cos u sin theta. U by root 2.
அப்போ இந்த u by root 2 அப்படியே இருந்திருக்கும், சந்தேகமே கிடையாது. This is before. எவ்வளோ மாஸ்? 2m. So what's the before momentum? Momentum before the explosion is given by 2m times u by root 2. Correct? U by root 2. Is it right? After explosion என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாமா? After explosion என்ன நடந்தது பாருங்க. இந்த 50% mass, what we call as m, out of 2m, m gone down. என்ன ஸ்பீட் ஏதோ கொடுத்தாங்களா? Vertically downward covers the distance of covered by the other masses. Downwardல போயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு ஸ்பீட் போயிடுச்சு, அவங்க என்னன்னே சொல்ல, இது m போயிடுச்சு. ரைட்டா? இட்ஸ் கான் டவுன். கரெக்டாக கண்ணே பாருங்கப்பா. ஒன் மாஸ் ட்ராப்ஸ் வெர்டிக்கலி, ட்ராப்ஸ். அவங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாரு. வாட்ஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி? ட்ராப். வாட்ஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி? 0. அப்போ இவருக்கு மொமெண்டமே இல்லை, 0 ஆகிப்போச்சு. அவர் டவுனில் போகிறாரோ எங்கே போகிறாரோ, ஏன்னா கிராவிட்டி இருக்கிறதால டவுனில் போகிறாரு. அதர்வைஸ் வாட் ஹி ஸ்டார்டட் வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. அப்போது இந்த மொத்த மொமெண்டத்தையும் ஒரு ஒரே ஒருத்தர் தான் தூக்கிட்டு போவார். ஹூ இஸ் தட் ஃபெலோ? The second mass. இவர் தான் இந்த மொத்த மொமெண்டத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். ஸோ வாட்ஸ் the momentum before collision? 2m u by root 2 along, come on, x-axis. What's the momentum after explosion? Only one mass is redundant. அவர் எந்த மொமெண்டத்தையும் அவர் எடுத்துகிட்டு போல, அவர் இருந்தாலும் நமக்கு எந்த புண்ணியம் இல்லை, redundant ஆகிட்டாரு. What is the other one? What's the mass of the other piece? m, velocity along x-axis. Final. சொல்ல எவ்வளோ வெலாசிட்டி அவர் கிடச்சிது சொல்லப்போ? எவ்வளோ வெலாசிட்டி கிடச்சிது ஃபார் த செகண்ட் மாஸ்? ஃபார் த செகண்ட் மாஸ் எவ்வளோ வெலாசிட்டி கிடச்சிது? ரூட் 2 டைம்ஸ் u கிடச்சிது. லெட்ஸ் கம் டு த கொஸ்டின் நவ். இப்போ தான் நம்ம கொஸ்டினுக்கே வரப்போகிறோம். இவர் எவ்வளோ ஹைட்டில் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காருன்றதான் கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்றது எதுவுமே போட முடியும். இவருக்கு எவ்வளோ ஹைட்டில் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தது? அட் வாட் ஹைட் த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஹேப்பன்ட்? வாட்ஸ் த ஹைட் ஃபார்முலா? வி நோ r by h equal to 4 by tan theta. 4 by 10 b. Theta எவ்வளோ? 45. 1. அப்போ h max எவ்வளோ? h max எவ்வளோ? r by 4. r எவ்வளோ கொடுத்தா? 16. அப்போ உனக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் எவ்வளோ ஹைட்டில் நடந்தது? 4 கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் நடந்தது எக்ஸ்ப்ளோஷன். எவ்வளோ ஹைட்டில் நடந்தது கண்ணா? கமான். எவ்வளோ ஹைட்டில் நடந்தது? கமான். 4 kilometer. இந்த ஹைட் வந்து 4 கிலோமீட்டர் கண்ணா. இந்த ஹைட் வந்து 4 கிலோமீட்டர். இங்கே பாக்கி என்ன எவ்வளோ இருக்குது? 8 கிலோமீட்டர் அவர் இன்னும் ட்ராவல் பண்ணணும், பார்க்கலாம். வரும் அதை விட அதிகமாக போனாலும் போவார், சான்சஸ் ஆர் தேர். ஏன்னா நவ் தி செகண்ட் பீஸ் கெட்ஸ் a ஸ்பீட் u டைம்ஸ் ரூட் 2 ஸ்பீட் அவருக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போ u டைம்ஸ் ரூட் 2 ஸ்பீட். ஆனால் பிஃபோர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அவருக்கு எவ்வளோ ஸ்பீட் இருந்து? இங்கே பார்க்கண்ணா, பிஃபோர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் எவ்வளோ ஸ்பீட் வச்சிருந்தா கையில்? u by root 2. ஆனால் ஆஃப்டர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் த ஸ்பீட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட். நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு, இவன் 8 கிலோமீட்டர் விழ போகிறதில்ல, தூரமாக போய் விழ போகிறா. ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் மோர் தென் 8. பட் அப்போ எல்லா ஆன்சருமே மோர் தென் 8 தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரைட், இப்போ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம், அவனுக்கு கஷ்டம் இல்லை. வாட்ஸ் த டைம் டேக்கன்? 4 கிலோமீட்டர். நீ வந்து உயரமாக ஸ்கைலேருந்து பந்தை போட்ட, இட் ஹாஸ் டு ட்ராவல் 4 கிலோமீட்டர். வாட் இஸ் டைம் டேக்கன்? டைம் டேக்கன் இஸ் கிவன் பை, கம் ஆன், time taken is given by, come on, time taken is given by, சொல்லுக்கண்ணே தெரியாதா? S is equal to ut plus of g t square. S is equal to of g t square. t எவ்வளோ தெரியாதா உனக்கு? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2h by g. h எவ்வளோ கொடுத்தாங்க உனக்கு? எவ்வளோ கொடுத்தாங்கம்மா? 4 கிலோமீட்டர். 2 into 4000 by 10. எவ்வளோ வந்திருக்கு உனக்கு? 20 root 2. What's time taken? Come on. What is time taken? Come on. புரியலையா? இல்லை அமைதி ஆகிட்டு என்னாச்சு? கிளாஸ் போர் அடிச்சு போச்சா? Time is equal to 20 root 2. So, now the ball exploded here, got this much speed. It is going to take how much time to reach the ground? 20 root 2. புரியுதா புரியலையா? 20 root 2 புரியுதா? Come on. யாராவது எஸ் சொன்னதானே நான் போகிறதுக்கு? யசஸ்வினி, லோகநாயகி, எஸ் போடுப்பா. Actually, sir, I didn't understand after finding H max. After finding H max, you don't understand.
Anyone else? Come on, come out clearly. Please respond on YouTube. It will take only 2 minutes problem. Don't worry. Foundation strong ஆயிடுது வேகமா போட்டுருவேன். Don't worry. YouTubeல யாராவது கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க please. Anyone please respond me on YouTube. Anyone please respond me on YouTube. Come on. Anyone? How did you find H max? Beautiful. So kids have got some doubt, but Shashank got it. Anyway, I will completely redo it because it's a beautiful problem. It will take, I won't consume more time because it's almost, we have to complete our class. The time has come. So anyway, let me complete as early as possible. Come on. U 45 degree. U by root 2. U by root 2. It is a mass 2m. U by root 2. But after that, what happens at the topmost point? It gets exploded in 2 parts. This gets V2 V1 equal to 0. This gets V2 is equal to எவ்வளோ கிடைச்சது U root 2 it got. I hope you are thorough with this. It got U root 2. அது எப்படி கிடைச்சது? Total momentum before m U by root 2 2m into, this is before, total momentum before explosion, total momentum after explosion only one body into V2. இதை சால்வ் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்குது? This answer you get. So after explosion, what's the speed here? After explosion, what is the speed here? There is only 1m having speed U root 2. In the H max எப்படி கிடைச்சது? Range is 16. We know the standard formula R by H max equal to 4 by tan theta. Then what is H max? H max equal to R தான் உனக்கு கொடுத்துட்டாங்கல்ல, R is given எவ்வளோ 16. 16 by 4 kilometer. So this H max equal to 4 kilometer. Calculate பண்ணிட்டோம். Now the question is, நேற்று கூட நான் சொன்ன திரும்ப in projectile motion, vertical is decided by time. Time decides the vertical and horizontal decides the range. இப்போ இந்த வெர்டிக்கல் தான் இந்த இது வந்து இப்போ இப்படி வரப்போகுது. வாட்ஸ் டைம் டேக்கன் பை திஸ் பாடி டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இஸ் த கொஸ்டின். டைம்னா யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் வெர்டிக்கல். வெர்டிக்கல் எவ்வளவு 4. அப்போது வி ஸ்கொயர் சாரி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர். வெர்டிக்கல் சொல்லு எவ்வளோ 4 kilometer ஆஃப் 10 t ஸ்கொயர். ஸோ யூ கெட் t இஸ் ஈக்குவல் டு 20 root 2 second. So it takes t is equal to 20 root 2 second. 20 root 2 second. Got it? Right. இப்போ இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிச்சு? 20 root 2. What's the horizontal speed? U root 2. So what's the range? What's the range? Range எவ்வளவு சொல்லுக்கனே? So the range is given by U root 2 multiplied with 20 root 2. Which becomes 40 times u is the range, new range. Let us call it r dash, new range. 40 times u. இதில் u தெரியுமா உங்களுக்கு? Do you know the value of u is the question. Do you know the value of u is the question. u தெரியுமா? சொல்லு பார்க்கலாம். You know the value of u? u தெரிஞ்சா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போச்சு. I think அவங்க வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? கிலோமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. If you calculate u value, it's finished. u value எப்படி calculate பண்ண முடியுமா? ஈஸியாக பண்ணலாமே. The given, that was given r equal to 16,000 equal to என்ன range எவ்வளோக்கு என்ன u square sin of 2 theta is nothing but 1 sin 2 u square sin 2 theta by g எவ்வளோ ஒரு 10. So what do you get? What do you get? us, come on சொல்லுப்பா. 400 meter per second. check பண்ணு 400 meter per second. இதை தூக்கி இதில் போட்டுக்கோ. 40 multiplied with 400 r dash. for r dash எவ்வளோ வந்தது? 16,000 meter. 16 kilometer is the answer. r dash இதாங்க r dash. this is r dash.
நான் கொஞ்சம் வேகமாக தான் பண்ணிட்டேன், எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னு தெரியல. I was jumping from here to there. You got it? Giridharan, now you got it? Avinash, you got it? Mridula got it, Kanna? Yes, those kids on YouTube, please put me yes. You understand really? Step by step you understood really? Giridharan says yes, Avinash says yes, got it, Mridula got yes. Beautiful, Kanna, beautiful. Beautiful. It's a good question really. This fit for JE level kekala. It's a good question. Very good. Very good. So now time up. Already 5 minutes nam extra way poito. 8:15 I think 8:20 ஆரம்பிச்சோம். கிட்டத்தட்ட 10:20 ஆயிட்டுது. Because our kids has to go for next class at 11 o'clock. Some of them go for biology, some of them go for mathematics. So